Iar tovarășa noastră de viață, care fără ea nu putem să facem agricultură, va trimis un cadou. Țineți. Asta da, asta vrem și noi. Domnul... Din partea soției domnului, pe care o să te rog colegii să-l ia și să o consumăm împreună. Colegii sau toți după eveniment. Domnul comisar, dacă dezbatem sărăcia, trebuie să îndeplinim 3 condiții. Trebuie să rezolvăm întâi pădurea, care a fost dărâmată de samsare, de cleptomanii care noi i-am ales. Fără pădure nu putem să avem aer și nu putem să avem ploaie și nu putem să facem agricultură. A doua problemă pe care trebuie să o rezolvăm este problema apei. Avem râuri foarte multe, poate cred că suntem țara cu care sunt cele mai multe râuri cu apă potabilă. Trebuie să căutăm să folosim metoda a țărilor care sunt săraci, cum este Israelul. Deci ei folosește apă de ploaie. A treia problemă trebuie rezolvată, trebuie să rezolvăm institutele de cercetări, care acei analfabeți cu 4 clase au distrus aceste institute. Fără aceste 3 lucruri nu o să putem să rezolvăm, pentru că o să ne vântim ca un titireaz în sărăcie. Ar trebui să intervenim, să vedem unde este defectul agricultura nu merge. Suntem 90% din populația care se muncește câte o jumătate de hectare de pământ. Deci aici trebuie să venim cu cei de la Ministerul Agriculturii, care dă și îi rog să nu mai stea în birou, să ne răspundă la telefon și să colaboreze cu noi. Pentru că noi agricultura o facem pe teren, nu în birou. Dacă dânsii crede că ei, dânsii o să poată să fie ministri fără noi, iar noi nu putem fi țărani fără ei. Deci trebuie să fie o colaborare. Dânsii nu vrea să ne răspundă la telefon, dânsii nu vrea să ne strângem, pentru că să știți că cooperativele, asociațiile alea care noi astăzi ne chinuim să le facem, le-a făcut analfabețe de activiști de partide. Ce făceau acei activiști? Au înscris 5-6 într-o cooperativă, le-au umplut căruțele cu cereale, au venit prin sat și a lămurit pe țăran să asocieze. Asta trebuie să facă și ministerul, trebuie să vină, să-i scoată pe acei primari, care noi am ales, și vine odată la 4 ani și umblă prin sat, ca să le dăm voturi, să umble și ei în fiecare lună să le asocieze. Fără o colaborare între primari și țărani, între ministeri și țărani, o să moștenim sărăcia. Vă doresc să vă iubiți familia și multă sănătate! După ce va pleca domnul comisar, o să avem pe domnul Mihai Dumitru alături de noi pentru a putea să continuăm discuția. Domnul Mihai Dumitru este director la Comisie pe Dezvoltare Rurală, probabil cel mai important european în domeniul ăsta de decizie după domnul comisar. Thank you very much, Chairman. And I'm sorry I have to go in a flight, but Mihai Dumitru, who is a native of Romania, who is well known to you all, I'm sure, will be taking up where I leave off. First of all, thank you very much for the gifts. It shows that the thriving rural community of which you belong is able to produce excellent product
Even your wife is able to produce excellent products. Am uitat să vă spun ce înseamnă acel pion. Deci orice muncă, orice jos începe cu pionul. Pionul este acel care merge la înaintare. Pionul este acea piesă care reprezintă infanteria într-un război. Deci fără agricultură nu se poate face industrie. Deci dacă nu ne ajutați să facem aceste 3 lucrări, să știți că ne vătim ca un titreaz în sărăcie. Să vă doresc încă o dată multă sănătate, să vă iubiți familia. Să trăiți. No, I cannot comment on political activists that you mentioned, or actors. I leave that to the politicians. But we want to ensure that all of the people of Romania in rural areas actually are working together, not as individuals. My good friend from Ireland here knows that if you don't work together, you're doomed. And it's a partnership between a lot of various actors, the Commission, the Ministry, the government, and the people that are organised in the rural communities in order to deal with this problem of exclusion. Forestry, water and competent agricultural advice in all rural areas are a given. And there are programmes under the Rural Development Programme. Will never be enough. But at least when you spend 70% more in agriculture in the next 7 years than you did in the last 7 years, it's a hell of a change and it's a hell of an increase in money. From 12.7 billion euro to 19.9 billion in Romania is not to be sneezed at, and it takes money to do these things. And the European Commission is responding with these programmes. And we're trying to develop, with all due respects, a culture of independence rather than a culture of dependence. And it's not just about throwing money at things, because we have to make sure that these funds are spent properly to create the bottoms-up approach for people to be able to organise themselves properly in a way that perhaps, and I understand the historical and cultural context that we're dealing with, may not be easy for certain communities. But we have to try and break down the barriers of social exclusion in this respect as well, individual exclusion, and generate community responsibility to create that necessary culture of independence for each of the communities. And to be able to do so in a collective way across. One of the problems that we have in all member states is that sometimes government departments don't always work together. I have it in my own member state where social protection and rural development and all matters relating to exclusion, whether in urban or rural areas, don't always come together. So we have to have a project-led approach that breaks down the silo mentality of individuals, agencies and departments, and with the help of European funds, be able to deliver on these objectives. And that's my philosophy and what I'm trying to do, and that's why I try and network with all of the other commissioners, whether it is better nutrition, whether it is the moral obligation that we have to feed the population of the world, whether we have to, the sustainability criteria have to be adhered to, or otherwise it's a very short-term gain. Soil fertility and water are critical to the future of agriculture, critical to the future of mankind, and therefore we have to nurture what we have, or strengthen the environmental sense to be able to achieve the objectives that we all want in terms of better quality food, better quantities within the environmental constraints to feed the populations of Romania, the European Union, and the moral obligation to feed the world. So I think as well that the distribution channels in relation to credit is hugely important, and I understand that you have a credit union model that works quite well, and this is hugely important, otherwise you have the elite becoming involved in just getting access to the necessary credit and financial instruments rather than actually every citizen having the right opportunity as an individual or a collective group to get the necessary finance to achieve an objective or to implement a project to sustain the rural areas. So it's for that reason that I hope that we can develop not just the funds directly from the CAP, but the instruments from the European Investment Bank which will be available to the member state of Romania to be able to draw down some of that money on the 5 or 6 key areas that I mentioned earlier on in my contribution. Young farmers are essential for knowledge transfer and innovation. They will break down barriers that maybe might be there historically. We also need to have targeted projects to deal with the areas of peasant agriculture as well. And if we work together in terms of the integrated approach that I mentioned,
with the Ministry, hopefully we can draw up the necessary projects that will achieve these outstanding objectives that everybody wants to aspire to. We all want to get to the same place. We have different views about how we get there. But please let us work together in partnership to achieve those objectives, because then we don't have a farmer, we don't have a product. If we have the products, we can do something about developing, even improving the quality. We can develop more jobs on the value-added side, which particularly in rural areas, and we can have food for everybody of the highest quality, which we can all be proud of. That's the objectives that I want to set in the context of food security, and we will not sacrifice that quality for any deal, nationally, internationally, or the United States or wherever. Glad to be here. Sorry to have to leave, but I have a very good Romanian going to take my place. He answers all the questions.